Good afternoon, one and all. Dr. B.R. Ambedkar సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం 41 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని 42వ వసంతంలోకి అడుగుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో అదేవిధంగా ఈనాటి ఈ మన విశ్వవిద్యాలయ వ్యవస్థాపక దినోత్సవంతో పాటుగా ప్రత్యేక ఉపన్యాస కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. 40 వసంతాలు పూర్తయిన సందర్భంగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని అధ్యయన కేంద్రాలు ఆర్సీసీల్లో నిర్వహించినటువంటి వ్యాసరచన పోటీల్లో ప్రథమ ద్వితీయ బహుమతులు కూడా ఈరోజు ప్రదానం చేయబడుతుంది. మొదటగా ఆ కార్యక్రమం ఉంటుంది. దాని అనంతరం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్మారకోపన్యాస కార్యక్రమం ఉంటుంది. దానికి కూడా వివిధ కేంద్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరూ దయచేసి ఆ కార్యక్రమం కూడా హాజరు కావాలని కోరుతూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత స్థానంలోకి రావాల్సిందిగా మన విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ గౌరవనీయ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు అయినటువంటి ప్రొఫెసర్ కె సీతారామారావు గారిని సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన విశ్వవిద్యాలయ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయ రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ ఏవిఎన్ రెడ్డి గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. సార్ అఫీషియల్ ఇనాగ్రేషన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మేడం వచ్చిన తర్వాత ఉంటుంది సార్. అదేవిధంగా వివిధ అధ్యయన కేంద్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి డాక్టర్ ఎల్వికే రెడ్డి గారు ఎస్ఎస్బి డైరెక్టర్ గారు ఎల్ఎస్ఎస్బి డైరెక్టర్ గారు, అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం 40 వసంతాలు పూర్తి చేసిన సందర్భంగా నా జీవితం అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయం అనే అంశం పైన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రచనా పోటీని 2 రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించడం జరిగింది. అధ్యయన కేంద్రాలకు వారీగా వాటిని మూల్యాంకనం చేసిన తర్వాత అత్యుత్తమమైనటువంటి వాటిని మొదటి ద్వితీయ బహుమతులుగా ఎంపిక చేసినటువంటి వాటిని ఆయా రచనలో పాల్గొన్నటువంటి విద్యార్థులను 2 రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి ఆహ్వానించడం జరిగింది సార్. బీసీ గారు మొదటగా మీరు మాట్లాడి అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంకలనం అంటే ఒక పుస్తకాన్ని కూడా ఎల్ఎస్ఎస్బి వాళ్ళ తరఫున ప్రచురించడం జరిగింది. అవార్డు, మెరిటోరియస్ సర్టిఫికేట్ ఆ పుస్తకాన్ని కూడా అంటే ఈ రచనలు చేసినటువంటి విద్యార్థుల రచనలన్నింటినీ మూల్యాంకనం చేయడం జరిగింది. ఆ పుస్తకాన్ని కూడా విద్యార్థులకు అందించడం జరుగుతుంది సార్. మొదటగా ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తూ నడిపించాల్సిందిగా మన విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని కోరడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమం గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఎల్ఎస్ఎస్బి డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎల్వికే రెడ్డి గారు ఇస్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం. సభకు అధ్యక్షత వహించిన వైస్ ఛాన్సలర్ సీతారామరావు గారు, అతిథిగా ఉన్న అకాడమిక్ డైరెక్టర్ గంటా చక్రపాణి గారు, రిజిస్ట్రార్ ఏవిఎన్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్లు, పెద్దలు అందరికీ నమస్కారం. విద్యార్థులందరికీ స్వాగతం. నిజానికి 40 సంవత్సరాలు సందర్భంగా అని అన్నప్పటికీ అది కొంచెం ఆలస్యంగా సార్ ఏదో పీసీ గారి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు అకాడమిక్ డైరెక్టర్ గారే మనం ఏదైనా కార్యక్రమం చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే నాకు దీనివల్ల కొంత జాప్యం జరిగింది. సో అన్ని కేంద్రాలలో విశ్వవిద్యాలయం మీ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకోవడంలో ఎలా ఉపయోగపడింది, ఈ విశ్వవిద్యాలయం మీకు దివిటీ లాగా ఒక వెలుగును జీవితాల్లో పంచడానికి ఎట్లా ఉపయోగపడిందని దాని మీద ఒక వ్యాసరచన, అది పోటీ అనండి లేదంటే వ్యాసరచన అండి, ఎందుకంటే అందరికీ పూర్వ విద్యార్థులుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ రాయొచ్చు అని అన్ని అభ్యాస సహాయక కేంద్రాలకి సమాచారం పంపాం. నాకు తెలిసి దాదాపు ఒక 500 మంది విద్యార్థులు అందులో పాల్గొన్నారు, కానీ ఒక 22 కేంద్రాల నుంచి మాత్రమే మాకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అది వెరీ పూర్. దానికి ఇటువంటివి ఎందుకు చేస్తామంటే రెగ్యులర్ సాంప్రదాయక విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యార్థులకి ఆటల పోటీలు, ఇంకో రకమైన పోటీలు, రకరకాల యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో మనం ఎక్కడ ఇన్ఫీరియర్ కాదు, మనం ఎక్కడ సాంప్రదాయక విశ్వవిద్యాలయాలు లేకపోతే కళాశాల కంటే కూడా తక్కువేమీ కాదని మన విశ్వవిద్యాలయం కూడా అనేక సందర్భాలలో రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది, అంబేద్కర్ గారి 125వ జయంత్యోత్సవాల సందర్భంగా 3 ఏళ్ల కిందట మనం అన్ని చోట్ల ప్రత్యేకంగా ఉపన్యాస కార్యక్రమాలు పెట్టాం, వ్యాసరచన, వ్యక్తిత్వ పోటీలు కూడా నిర్వహించాం. అట్లాగే మధ్యలో కరోనా దానివల్ల కొంత గ్యాప్ వచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు కూడా ఒక సందర్భాన్ని పెట్టుకొని విద్యార్థుల్ని రకరకాల కార్యకలాపాల్లో యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టినటువంటి ఈ పోటీ. ఇందులో విజేతలుగా నిర్ణయించడానికి అకాడమిక్ డైరెక్టర్ గారు డాక్టర్ రజనీ గారికి అప్పచెప్పారు.
తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ వారు అన్ని పత్రాలని పరిశీలించిన తర్వాత ఏ కేంద్రానికి ఆ కేంద్రం, ఏ అభ్యాసక కేంద్రమైనా లేదా రీజనల్ సెంటర్ అయినా ఆ సెంటర్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యాసరచనల నుంచి ఒక్కొక్క సెంటర్ నుంచి మొదటి రెండవ బహుమతి. ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు ఇంతకు మేమే తక్కువ ఎవరైనా అని. అది కాదు, ఒక స్ఫూర్తి స్పిరిట్ ఉండాలి. మనం పోటీలో పాల్గొన్నాం, అందులో విజేతలుగా ఒకరే ఉంటారు ఎక్కడికి పోయినా సరే. సో దాని గురించి అదేదో గొప్పదనం లేకపోతే ప్రైజ్ రాని వాళ్ళు, బహుమతి రాని వాళ్ళు తక్కువనా కాదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ సమయంలో రాసేటప్పుడు వచ్చినటువంటి స్పృహ, అప్పుడున్నటువంటి ఆలోచన, దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. నాకు మొన్న నేను ఇప్పుడు కౌన్సిలర్గా ఉన్నాను అని ఒక మిత్రుడు ఫోన్ చేశారు. నా దగ్గర చదువుకుంటున్న స్టూడెంట్కి ఏమో మొదటి బహుమతి ఇచ్చారు, నేను ఉంటే నాకు సెకండ్ బహుమతి ఇచ్చారు, ఎట్లా అని. నేను దాదాపు ఒక 20 నిమిషాలు ఆయనతో ఫోన్లో మాట్లాడినాను. అందులో ఒక విషయం కూడా చెప్పాను. ఇప్పుడు పుస్తకం ఆవిష్కరిస్తారు మన వీసీ గారు, అకాడమిక్ డైరెక్టర్ గారు. ఆ పుస్తకాన్ని కాపీని కూడా మీకు ఇస్తాం. మీరు రాసిందే, కేవలం మేమేదో అక్షర దోషాలను అక్కడక్కడ చిన్న మార్పులు చేశాం తప్ప మీ భావాలను యథాతథంగా ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో ఎక్కడ వాక్యాలు మార్చలేదు. మీరేదైతే అనుకుంటున్నారో, మీరు ఏదైతే పేపర్ మీద పెట్టారో వాటిని ఇచ్చే వ్యాసాలుగా. అయితే అందులో ఒక 3-4 వ్యాసాలు వాళ్ళని పోటీలోకి తీసుకోలేదు. ఒక ఆయనేమో యోగవేమన యూనివర్సిటీలో ప్రస్తుతం తెలుగు శాఖలో ప్రొఫెసర్గా, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్గా, కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్గా ఉన్నారు. ఇంకొక ఆయన దాత్రి కమ్యూనికేషన్స్ అని మనకి ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల నుంచి రకరకాలవి లైవ్ టెలికాస్ట్ అమోఘమైనటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో, శ్రీశైలంలో, లేకపోతే యాదగిరిగుట్టలో ఎక్కడైనా ప్రవచనాలు ఉంటే అక్కడికి కూడా ఆయన ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి వాళ్ళవి మేము పోటీలోకి తీసుకోకుండా కేవలం పుస్తకంలో మాత్రమే ఇచ్చాం. వాళ్ళకి మేము ఇచ్చిన టైం నిజానికి చెప్తే మధు గారికి అయితే నేను అర్జెంటుగా రాసి పంపించంటే 6 గంటలు పంపించారు. అందులో నాలాంటి పెన్ను పెట్టే అవకాశం అవసరం కూడా ఉండదు. వాళ్ళని పోటీలో తీసుకోవాలి. ఇదే విషయం నాకు ఫోన్ చేసిన ఆయన కూడా చెప్పారు. అందుకని ఈ ప్రైజ్ అనేది ఒక ప్రోత్సహించడానికి విద్యార్థులుగా ఉన్న వాళ్ళకి మ్యామ్ అంటే వేరే ఏమి చదువుకోకుండా ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడో చదువుకోనండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, ఒక ఆయన 8వ తరగతి చదివి తార్ రోడ్ వేసే పనుల్లో కూడా పనిచేసి, నిజామాబాద్లో ఒక హాస్టల్లో, తర్వాత స్కూల్లో పనిచేసి ఇవాళ ఆ యూనివర్సిటీలో తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ హెడ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే సన్మానించింది ఆయన రాసిన ఒక పాటకి. అంటే ఆ స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పోటీ, దానికి ప్రైజ్ అనుకోవడం అవసరం లేదు. కానీ ఒక దిగువ స్థాయిలో చదువు ఆరాటం ఉండి చదువుకోలేకపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎలా మలుపు తిప్పింది అనడానికి వాళ్ళ వాక్యాలు రాయించడం కోసం వాళ్ళతో పాటు కొంతమంది ప్రోత్సహించవచ్చని ఈ ప్రైజులు పెట్టాం తప్ప ఇంకో రకంగా కాదు అని ఆ మిత్రుడికి చెప్పాను. నేను మీకు కూడా ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే, ప్రైజ్ అనేది దేనికి గీట్రాయి కాదు, మన బాధ్యతను పెంచుతుంది, మనం మరింత మందికి ఉండాలి. రెండవది, మీరందరూ ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్. మీరు ఇక్కడ చదువుకున్నారు, మీ జీవితాలు ఒక రకమైనటువంటి దారి నుంచి ఇంకో దారిలోకి వచ్చాయి. ఇంకా ఆ దారిని మెరుగుపరచుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పటికీ మన సమాజంలో చదువుకు దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు 60-70%. సో అటువంటి వాళ్ళకి మీరు ఒక 2 మాటలు చెప్పి, చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, నాకు పెళ్ళయిందండి, పిల్లలు ఉన్నారు, ఇంకేం చదువుకుంటాం, ఇప్పుడేం చదువుకుంటాం, ఇప్పుడు ఎక్కడ చదువువారు. ఇంతకుముందే ఒక అరగంట కిందట వైఎన్ రావు గారని 95 సంవత్సరాలు ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చిపోయారు. ఆయనకు అడ్మిషన్ రాకపోతే, అంటే మనం ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్కి మనం ఏదో 1940 అండ్ ఆఫ్టర్ పుట్టిన వాళ్ళకి మాత్రమే అని మనం వెబ్సైట్లో పెట్టాం. ఆయన అప్లికేషన్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసి అది తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే ఆయన బిఫోర్ 1940 పుట్టారు, 1940 కంటే ముందే, 95 సంవత్సరాలు. వీసీ గారికి ఉత్తరం రాశారు నేరుగా, నాకు ఎగ్జామిషన్ ఇచ్చి నన్ను చదువుకోవడానికి. మన దగ్గర ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆయన 4 పీజీలు 3 డిగ్రీలు చేసేస్తున్నారు. ఒక డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. వాళ్ళ శ్రీమతిని, పెద్దామని మహాతల్లి, ఆయన వెంట పెట్టుకొని వచ్చారు. ఆయన ఈ లెటర్ నాకు వీసీ గారు పంపగా నేను ఫోన్ చేశాను, సార్ మీకు అడ్మిషన్ ఇస్తాము, మా దగ్గర అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ లేదు అని. నాకు ఈ స్పృహ లేదు, అది మనం 90-40 పెట్టాము, ముందుగా పుట్టారు కదా, అవకాశం లేదండి, లేక మీకు ఇస్తాం సార్, ఇబ్బంది ఏం లేదు, నేను అడ్మిషన్ చేయిస్తాను అని మన సిస్టమ్స్ ఇంజనీర్తో మాట్లాడితే మనం మారుద్దాంలే అన్నాడు. సరే మార్చి చేయిస్తామంటే, మనం గడువు ఏదో పెట్టాము, ఆ గడువు కల్లా కాలం, నేను 2-3 రోజుల తర్వాత మీతో మాట్లాడి చేయిస్తాను సార్ అని ఆయన వచ్చేసారు. వాళ్ళ భార్యను వెంట పెట్టుకోరు వస్తే, సరే అక్కడికక్కడే అప్పుడప్పుడే ఆ సంవత్సరాన్ని మార్పిచ్చి సాఫ్ట్వేర్లో, ఎందుకు ఆయన 2 రోజులు లేట్ చేశారంటే ఆపి చెయ్యాలి, ఈ లోపల చాలా మంది విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ఆగిపోతాయి.
అందుకని 2 రోజులు ఆగినా చేద్దాం అనుకున్న ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన వచ్చి చేసాం. మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా వచ్చారు. అంటే 95 సంవత్సరాలు ఎందుకు చదువుకోవాలనుకుంటున్నారు? నాకు ఆ కొటేషన్ ఎవరు అనేది కరెక్ట్ గుర్తులేదు, కానీ చివరి శ్వాస వరకు విద్యార్థులుగా ఉండాలి, చదువుకుంటూ ఉండాలి అని. అలాగే మన స్టేట్ లో డీజీపీలుగా చేసిన వాళ్ళు అరవింద్ రావు గారు డీజీగా ఉండగా పిహెచ్డీ చేశారు. రమణాచారి గారు ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అడ్వైజర్, ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి. వెంటనే ఐవార్ ఉద్యోగం, లెక్చరర్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆయన. బట్ తర్వాత గ్రూప్ 1 రాసి గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత పిహెచ్డీ చేయాలని ఉపలాటం, ఎంఏ తెలుగు చేసి, ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీలో ఆయన బయట నుంచి చేయడానికి లేదు, రెగ్యులర్ స్టూడెంట్గా చేయాలి. సరే అప్పటికి మన దగ్గర ఈ రిసర్చ్ తీసుకునే వారి పరిస్థితి కూడా లేదు ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఆయన వయసుకి. సో అందుకని మళ్ళీ ఎంఏ తెలుగు చేసి అమెరికాలో పిల్లల దగ్గరికి పోయేటప్పుడు ఆయన లగేజ్ ఏదో 40 కేజీలు అలో చేస్తారు కాబట్టి పుస్తకాలు పెట్టుకొని వాళ్ళ భార్య లగేజ్కి 2 బట్టలు పెట్టుకొని ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే మనం అనుకుంటుంటాం ఐఏఎస్ వాళ్ళకేమని, వాళ్ళకు దోరిపోతుంటారు కొన్ని ఒత్తిడి, వేరే వ్యాపకాలు చేయడానికి ఉండదు. అందుకని అమెరికా పిల్లల దగ్గర 1 నెల ఉంటే ఆ 4 రోజులు వర్క్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏదో చేసుకొని పిహెచ్డీ చేశారు. అట్లాగే ఏకే మహంతి గారు డీజీపీగా ఉండగా లా ఎగ్జామ్స్ రాశారు. అందుకని మీరు చెప్పాల్సింది మీ చుట్టుపక్కల మన అన్ని ఇండ్ల పక్కన చుట్టుపక్కల కానీ, మన గ్రామంలో కానీ, మన కాలనీలో కానీ చాలా మంది ఏదో ఒక నిరుత్సాహం, ఇంకేం చదువుకుంటాంలే. మనకి పుస్తకంలో ఉంది, నాగేశ్వరరావు అనుకుంటా పేరు నాకు గుర్తున్నంత వరకు, గుంటూరులో ఒక పల్లె నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి ఆటో నడుపుకుంటూ, ఆయన ఆటోలో రెగ్యులర్గా ట్రావెల్ చేసే ఒక 2 టీచర్స్, లేడీ టీచర్స్, వాళ్ళ మాటల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మన సెంటర్కి వెళ్ళి డిగ్రీ చేసి, డిగ్రీలో మంచి మార్కులు వస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేటర్ గారు పీజీ చేర్పించారు. సోషియాలజీలో 76%, 67%తో ఆయన పాస్ అయ్యారు. తర్వాత అక్కడ ఉన్న కోఆర్డినేటర్ గారు, నీకు వీలైనప్పుడల్లా రోజు 1 గంట రావా నా దగ్గరికి అని, పాఠం ఎలా చెప్పాలి, మనం ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, క్లాస్ చెప్పడం ఎట్లా అని అతనికి దాదాపు 2 నెలల పాటు నేర్పించి మన ఓపెన్ యూనివర్సిటీ సెంటర్లోనే అతన్ని కౌన్సిలర్గా పెట్టారు. ఇవాళ ఆయన మనకు అక్కడ కౌన్సిలర్. ఒకసారి నేను ఆ సెంటర్కి వెళ్తే ఆయన కాకి చొక్కా వేసుకొని వచ్చినారా, నాకు అయితే కనపడలా, వచ్చినారా, సరే ఆయన వ్యాసం రాశారో లేదో నాకు గుర్తులేదు, కానీ బుక్లో అయితే వచ్చింది, నేను బుక్ చూశాను కాబట్టి. ఆ కాకి చొక్కా వేసుకొని ఆ సెంటర్కి వచ్చాడు. మన అక్కడ ఉన్నటువంటి నరసింహరావు రేపు లేదు క్లాస్ అని చెప్పాడు. ఆయన అనగానే వెళ్ళిపోయాడు. నేను అడిగాను, ఎవరు స్టూడెంట్ అని అడిగాను. స్టూడెంట్ అనుకుంటాం కదా, కాదు సార్ కౌన్సిలర్ అంటే. మరి ఏం కాకి చొక్కా వేసుకున్నంటే ఆయన ఆటో నడుపుతాడంటే. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు యాక్చువల్గా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం మేము. మధ్యాహ్నం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ టైంకి ఆయన ఫోన్ చేసి పిలిపించని నేను అప్పుడు వెళ్ళి ఒక షాల్వా కొన్ని పండ్లు తీసుకొచ్చి ఆయనకు ఒక పెద్ద సన్మానం చేసి వచ్చాను. అంటే మనలాగా అవకాశం కోల్పోయిన వాళ్ళు, దాన్ని తపన ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు. ఈడ ఒక యూనివర్సిటీ ఉందని, ఇది డిస్టెన్స్ యూనివర్సిటీ అని, క్లాసులకు రాకుండానే చదువుకోవచ్చు అని తెలియని వాళ్ళు ఇప్పటికీ సమాజంలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ విశాల సమాజంలో మీరు తిరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కూడా చదువుకోమని చెప్పండి అని మనవి చేస్తూ, ఒకటి. రెండో విషయం, మీరందరూ పాల్గొన్నందుకు, విజేతలుగా నిలిచినందుకు మిమ్మల్ని అందరికీ హృదయపూర్వకంగా యూనివర్సిటీ పక్షాన మా అందరి తరఫున అభినందనలు. ఇంకొక విషయం, మనకి ఇప్పుడు అడ్మిషన్ జరుగుతున్నాయి. అడ్మిషన్స్ లో మీ వంతుగా, అంటే మీకు ఏదో టార్గెట్ ఇచ్చి మీరు 5 మందిని చేర్పించమని మా ఉద్దేశం కాదు. జీవితంలో మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకుంటారు వాళ్ళు, అందుకని చెప్పండి అని ఒకటి. మీలో కొంతమంది డిగ్రీలు చేసి అక్కడికి ఆగిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు దాకా ఉదాహరణలన్నీ అందుకే చెప్పా. కాబట్టి ఆగద్దండి, అక్కడికి ఆగిపోవద్దు, ఇంకా నడక సాగించండి. విజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడం కోసం ఆ విధంగా మీరు అడుగులు కొనసాగిస్తూ ఉండండి అని ఒక విషయం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను విశ్వవిద్యాలయ అధికారులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకొని నమస్కారం. రజని అదే ముందు మెసేజ్ పనిలో ఉన్నాడు.
అందరికీ ముఖ్యంగా ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఈ బహుమతి ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైనటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, అదేవిధంగా మన ఆవిర్భావ దినోత్సవ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి మీ అందరికీ ముందుగా ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభమై 41 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా మనం ఇవాళ అనేక కార్యక్రమాలని నిర్వహించుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా మనం సింబయాసిస్ యూనివర్సిటీ ప్రపంచంలో మంచి పేరున్నటువంటి భారతీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో సింబయాసిస్ ఒకటి. ఆ సింబయాసిస్ విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ప్రెసిడెంట్ని ఆహ్వానించినాం. వారు త్వరలోనే మనతో జాయిన్ అవుతారు. జాయిన్ అవ్వడమే కాకుండా మన ఫౌండేషన్ డే లెక్చర్ కూడా వారు ఇస్తారు ఇవాళ. ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకునేటువంటి క్రమంలో మనం పోయిన సంవత్సరం 40 years ఆఫ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ సందర్భంగా మనం 40 సంవత్సరాల ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు చేసుకున్నప్పుడు అన్ని జిల్లాలలో అన్ని స్టడీ సెంటర్స్లో కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది. అప్పుడు నేను డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ గారికి అన్ని స్టడీ సెంటర్లలో, ముఖ్యంగా పీజీ స్టడీ సెంటర్స్, అదేవిధంగా ఆర్సీసీలు, వీటన్నిటిలలో కూడా విద్యార్థులతో వ్యాసరచన పోటీలు నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని చెప్పాను. దాని మేరకు వారు ఇమ్మీడియట్గా అన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ పోటీలు నిర్వహించి ఫైనల్గా విజేతలను ప్రకటించవలసిందిగా, లేదా వాటిని ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఎవరెవరు బాగా రాశారో వాటిని గుర్తించవలసిందిగా మనకు పంపించారు. రజనీ గారు ఇందాక వేదిక మీదకి వచ్చారు. డాక్టర్ రజనీ గారు తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ హెడ్. వారు వీటన్నిటిని క్రోడీకరించి వీటన్నిటిని చూసి అందులో ఉన్నటువంటి ఉత్తమమైన వాటిని ఎంపిక చేసినారు. నేను ఈ సందర్భంగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మీ అందరికీ కూడా ఇంకా ఎక్కువసేపు చప్పట్లు కొట్టండి. మీ లోపల అత్యంత ప్రతిభ కనబరిచి ఉత్తమమైనటువంటి వ్యాసాలను రాసి మీ గురించే, నిజానికి దీంట్లో మేము థీమ్ కూడా మేము ఇంకా వేరే అనుకోకుండా ఈ యూనివర్సిటీ మీ జీవితంలో ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందో రాయమని చెప్పాము. దాన్ని చాలా చక్కగా రాసి చాలా మంది రాశారు. ఇందాక వారు చెప్పారు. సో ఎవరు గెలిచారు అనేది కాదు, జీవితంలో ఎవరు గెలిచారు అనేది మీ విద్యకు గీటురాయి అవుతుంది. వ్యాసరచనల పోటీలో ఎవరు గెలిచారు అనేది చాలా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. అయినప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాం. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం కొంత ఆలస్యంగా కూడా కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టినాం కాబట్టి ముఖ్య అతిథి కూడా నెక్స్ట్ కార్యక్రమానికి మనకి ఎవరైతే ఈ ఫౌండేషన్ డే లెక్చర్ ఇస్తున్నారో వారు కూడా వచ్చున్నారు కాబట్టి మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని తొందరగా ముగించుకుంటే బాగుంటుంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని తదుపరిగా నెక్స్ట్ కార్యక్రమంలో ఉన్నటువంటి అంశాలని నిర్వహించవలసిందిగా నేను ఎల్వికే గారికి కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా సరే, బహుమతుల ప్రదానం తర్వాత వైస్ ఛాన్సలర్ గారు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సందేశం అందరికి నమస్కారాలు. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, వేదిక ముందున్న పెద్దలు మరియు తోటి ఉద్యోగులు, ప్రియమైన అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు, ఇంతకుముందు ప్రొఫెసర్ చక్రపాణి గారు చెప్పినట్లు మీరందరూ అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదివి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క జీవితానికి దారి చూపిన విశ్వవిద్యాలయం గురించి మీ అనుభవం, మీకు ప్రేరణ,
వీటన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసినటువంటి వ్యాసాల సంకలనాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి ఎల్వికే రెడ్డి గారు, డైరెక్టర్ స్టూడెంట్ సర్వీస్ సేవల విభాగం, వారి ముఖ్యంగా అభినందిస్తూ, ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి బహుమతి విజేతలే కాదు అందరికీ కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వివరించినట్టుగా గెలుపోవటం గీట్రాయి కాదు కాబట్టి ఇదే ఉత్సాహంతో నిత్య విద్యార్థిగా ఎన్నెన్నో ఉన్నత శిఖరాలకు మీరు చదువుకుని ఎదగాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు విజేతలకు బహుమతులు వీసీ గారిని, అకాడమిక్ డైరెక్టర్ గారు, రిజిస్ట్రార్ గారు అందజేస్తారు. ఈ క్రతువులో అంటే మేము ఇది వ్యాసరచన పోటీల ప్రారంభం అనుకున్నప్పుడు ఇప్పటిదాకా నా సహచరులు పెద్దలు వనత్లాల్ గారు, అట్లాగే రమాదేవి గారు, రేణుకాదేవి గారు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, రాజేందర్ రెడ్డి గారు, ప్లస్ అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వెంకటేశ్వర్లు గారు, అంటే ఫోన్ చేయటం, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం, వీటన్నిటిలోనూ చేదోడు వాదోడుగా నిలిచారు. వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు పేరు పిలవగానే వచ్చి సర్టిఫికేట్ తీసుకుని ఇటువైపు నుంచి కూర్చోండి. అండ్ మీ ఛార్జీలు అవి పక్కన రూమ్ లో మన రఘుపతి రెడ్డి గారు అందజేస్తారు. మీకు మీరు సైన్ తీసుకోండి. అయిన తర్వాత ఇస్తారు. అండ్ రాత్రికి ఇక్కడ ఉండదలసిన వాళ్ళందరికీ ఏర్పాటు ఉంది. మీరు వేరే టెన్షన్స్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్. రీజనల్ సెంటర్ ఏలూరు ఫస్ట్ ప్రైజ్ మీ సురేఖ బదారు మీ పుల్లయ్య గారు తీసుకోవాల్సిన కోరుతున్నాను. ఏలూరు మీ నాగమణి సెకండ్ ప్రైజ్. సెకండ్ తీసుకుంటాడు సురేఖ అన్నది. అట్లా పైన పెట్టింది. ఏలూరు సెకండ్ ప్రైజ్ మీ నాగమణి. ఫస్ట్ ప్రైజ్ గ్లోరీ లాలిత్య. పక్కన పెట్టుకోండి. రీజనల్ సెంటర్ కరీంనగర్ సత్య ప్రవీణ్. ఫస్ట్ ప్రైజ్. సెకండ్ ప్రైజ్ టి అనిత. ఈ పక్క తెచ్చండి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ప్రైజ్ వెంకటాసుధ మౌనిక. నెల్లూరు ఎస్ ఝాన్సీ సెకండ్ ప్రైజ్. నెల్లూరు సెకండ్ ప్రైజ్ ఝాన్సీ. నెల్లూరు సెకండ్ ప్రైజ్ సునీల్. సెకండ్ ప్రైజ్. చిన్న ప్రైజ్. రెండు సెకండ్ ప్రైజ్ సునీలమ్మ. అది ఎవరన్నా లేకపోతే మనం చూడండి అమ్మ, తర్వాత చూడు దయాకర్. ఒంగోలు శారద ఫస్ట్ ప్రైజ్. సెకండ్ ప్రైజ్ షేక్ రజియా బేగం.
ఒంగోలు సెకండ్ ప్రైజ్ షేక్ రజియా బేగం. రజియా బేగం బదులు వాళ్ళ ప్రొఫెసర్. ఓకే ఇది పక్కది ముందు జరపాలి స్క్రీన్ కాదులే శ్రీకాకుళం ఫస్ట్ ప్రైజ్ దేదీప్య. శ్రీకాకుళం ఫస్ట్ ప్రైజ్ దేదీప్య. సెకండ్ ప్రైజ్ ప్రసాద్. సెకండ్ ప్రైజ్ తీసుకురండి. రాలేదమ్మా సెకండ్ ప్రైజ్ ప్రసాద్. ఆమె అయిపోయింది. ప్రసాద్ ఇక్కడ లిస్ట్ అలా కూడా లిస్ట్ నెక్స్ట్ ఈ రోజారామని మిరియాల కూడా రాబోయే నెక్స్ట్ ఎక్కడ చదివి రెడీ కూడా చదివి ఫస్ట్ ప్రైజ్ మిరియాల కూడా సెకండ్ ప్రైజ్ షేక్ రష్మా రేష్మా వాళ్ళ పేరెంట్స్ తీసుకుంటారు సెకండ్ ప్రైజ్. షేక్ రేష్మా గారు విజయవాడ ఫస్ట్ ప్రైజ్ బనవత్. విజయవాడ ఫస్ట్ ప్రైజ్ పద్మావతి బనవత్. బి ప్రణయ షాద్నగర్ సెకండ్ ప్రైజ్. బి ప్రణయ షాద్నగర్ సెకండ్ ప్రైజ్. ప్రణయ పి శ్రీ విద్య నందిగామ ఫస్ట్ ప్రైజ్. పి శ్రీ విద్య నందిగామ ఫస్ట్ ప్రైజ్. కామారెడ్డి పి జగదీశ్వర్ ఫస్ట్ ప్రైజ్. ఫస్ట్ ప్రైజ్ అమ్మా. కామారెడ్డి సెకండ్ ప్రైజ్ కె ప్రసాద్. పి జగదీశ్వర్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ కామారెడ్డి. కె ప్రసాద్ సెకండ్ ప్రైజ్ కామారెడ్డి. నెక్స్ట్ బి నాగరాజ్ గద్వాల్ ఫస్ట్ ప్రైజ్. గద్వాల్ పి నరేష్ బాబు సెకండ్ ప్రైజ్. నెక్స్ట్ జి నరేందర్ బోధన్. నరేందర్ ఫస్ట్ ప్రైజ్. ఎస్ చంద్రముఖి బోధన్ సెకండ్ ప్రైజ్. చంద్రముఖి రోషయ్య ఫస్ట్ ప్రైజ్. స్పెషల్ పీరియడ్ స్టూడెంట్ రోషయ్య. తిరుపతి చిన్న బాబు రోషయ్య కదా. ఎల్లమ్మ సరస్వతి సెకండ్ ప్రైజ్. రోషయ్యనా అనంతపూర్. మంచిర్యాల ఎస్ శ్రీలత ఫస్ట్ ప్రైజ్. మంచిర్యాల ఎస్ శ్రీలత ఫస్ట్ ప్రైజ్.
సెకండ్ ప్రైజ్ సాగరిక కే, మంచిర్యాల్. సాగరిక సెకండ్ ప్రైజ్. సత్తుపల్లి కృష్ణవేణి ఫస్ట్ ప్రైజ్. శ్రీలత ఫస్ట్ ప్రైజ్. శ్రావణి సెకండ్ ప్రైజ్ సత్తుపల్లి. కృష్ణవేణి కాదమ్మా. లక్ష్మీ పార్వతి ఫస్ట్ ప్రైజ్. లక్ష్మీ పార్వతి. శ్రావణి ఇచ్చారు. షర్విన్ బాను సెకండ్ ప్రైజ్. నెల్లూరు షర్విన్ బాను సెకండ్ ప్రైజ్. సెకండ్ ప్రైజ్ ఊరోడు. శ్రీకాంత్ గౌడ్ కడప ప్రిజన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్. శ్రీకాంత్ గౌడ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్. బాను నెక్స్ట్ జే కృష్ణ జోగిపేట్. స్వర్ణలత జోగిపేట్ రెడీ ఉండండి. ఇటు రండి, ఇక్కడ నప్పండి. జయ కృష్ణ స్వర్ణలత జోగిపేట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్. జయ కృష్ణ ఫస్ట్. హుసేన్ జీనత్ ఫరియా బాను ఫస్ట్ ప్రైజ్. ఆమె సెకండ్ ప్రైజ్. आयशा बिट यूसुफ డీటెయిల్స్ जुबेरा खानम మళ్ళీ వస్తే కష్టం. రాదు చదివే ఉంటాయి కదా. ఆయేషా బిట్ యూసుఫ్ వచ్చిందా? ఓకే. ప్రైజులు అంటే గెలిచిన వాళ్ళు ప్రైజులు తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా ప్రైజులు రాని వాళ్ళు? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ప్రైజులు గెలిచి రాని వాళ్ళు రాని వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఇక్కడికి వచ్చి పేర్లు పిలవకుండా ఉండేవాళ్ళు మాత్రం ఎవరిన ఉంటే అంతే, ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బీసీ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తాను. సభకు నమస్కారం. సభకు సభ్యులకు నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు ప్రొఫెసర్ గంట చక్రపాణి గారు డైరెక్టర్ అకాడమిక్స్, ఎల్వికే రెడ్డి డైరెక్టర్ లర్నర్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ బ్రాంచ్, ఏవిఎన్ రెడ్డి రిజిస్ట్రార్, సభలో ఉన్నటువంటి అధ్యాపకేతర విద్యార్థి మిత్రులు అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈనాటి మన విశ్వవిద్యాలయ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మన విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించబడి 40 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. 41వ సంవత్సరంలో మనం ఈ రోజు నుంచి
మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అయితే ఇంతవరకు 40 సంవత్సరాల్లో జరిగిన మన అచీవ్మెంట్స్ కానీ, మన విద్యారంగంలో మన యూనివర్సిటీ చేసిన సేవ, వీటన్నిటికి కూడా అటు సమాజంలో, విద్యార్థి లోకంలో, అటు అన్ని రంగాల్లో కూడా మనకు గణనీయమైన గుర్తింపు వచ్చిందన్నమాట కూడా వాస్తవం. అదేవిధంగా ఈ విద్యారంగంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా, విధానపరమైన ఇతర మార్పులకు అనుగుణంగా, విధానపరమైన మార్పులతో పాటు ఈ ఐసిటి టెక్నాలజీస్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ తోటి వస్తున్న మార్పులు, అటు టీచింగ్, లెర్నింగ్, రీసెర్చ్, పరిశోధన, ఈ రంగాల్లో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా మన యూనివర్సిటీ కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దానికి అనుగుణంగానే మనం నాక్ అక్రిడిటేషన్ కూడా జరుపుకున్నాం. మనం అనుకున్నట్టుగానే మనకు గుడ్ గ్రేడ్ వచ్చింది. దానికి అనుగుణంగానే మన అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్, తర్వాత విద్యార్థి సేవా విభాగంలో ఉన్నటువంటి దానికి అవసరమైన మార్పులు, చేర్పులు ఇవన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ రకంగా 40 సంవత్సరాల మన గమనంలో, ప్రయాణంలో చాలా విషయాల్ని మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. అయితే ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా మన లర్నర్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు అన్ని అధ్యయన కేంద్రాల్లో ఈ వ్యాసరచన పోటీలు నిర్వహించి పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు మన యూనివర్సిటీ వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏ విధమైన స్ఫూర్తి నింపింది, ఏ విధంగా మార్గదర్శకమైంది, ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ వాళ్ళు ఈ విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా పొందిన విషయాలను తెలియజేయడానికే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. చాలా మంది చాలా ఉత్సాహంగా ఈ వ్యాసరచన పోటీల్లో పాల్గొని తమ తమ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడం జరిగింది. అంటే డిస్టాంట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో ఉన్న విద్యార్థులు కూడా మెరిట్ దృష్ట్యా, టాలెంట్ దృష్ట్యా ఏ ఇతర విశ్వవిద్యాలయాలకు కూడా వాళ్ళతోటి సరి సమానం, వాళ్లకు ఈ విధంగా తక్కువ కాదు అన్న విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు చాలా రకాలుగా చాలా చోట్ల నిరూపించడం కూడా జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ రోజైనా కానీ, ఎప్పుడైనా కానీ ఓడిఎల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా విద్యను అభ్యసిస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు ఎవరు కూడా ఇతర కన్వెన్షనల్ యూనివర్సిటీస్లో కానీ, రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీలో కానీ చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఏమాత్రం తీసిపోరు. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ఫీరియర్. యూ నీడ్ నాట్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్స్. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏమిటంటే, మన అంతకుముందు మాట్లాడిన మిత్రుడు ఏం చెప్పారంటే, యూనివర్సిటీ ఈజ్ కమిటెడ్ టు ది educational philosophy of Dr. B.R. Ambedkar, and also it's one of the important purposes not only providing education at your doorstep, and its intention is to provide inclusive and quality education to all. దాంతో పాటు లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్, ఎవరికైతే జీవితాంతం నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాస, కోరిక ఉంటుందో వాళ్లకు ఈ విశ్వవిద్యాలయం అన్ని రకాలుగా సహాయం చేస్తున్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేయడం జరిగింది. కాబట్టి మనకు 2 రకాల కేటగిరీస్ ఆఫ్ లర్నర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ.
ఒకళ్ళేమో మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకా కొత్తవి నేర్చుకోవాలి అని, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలని, జీవితాంతం ఏదో ఒక కొత్త డిగ్రీ చదవాలి, కొత్త నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవాలనే ఆలోచనతోటి వచ్చి ఈ యూనివర్సిటీలో చేరేవాళ్ళు. మన సార్ చెప్పినట్టు 95 సంవత్సరాలకు కూడా వచ్చి నేర్చుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. మనకి రీసెంట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రొఫెసర్ సిఆర్ రావు గారు. వారు ప్రముఖ గణాంక శాస్త్రవేత్త. మన భారతదేశం 103 సంవత్సరాలు బతుకులు. మొన్ననే 2-3 రోజుల క్రితమే వారు చనిపోయినారు. వారు తన 103వ ఏట కూడా ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ ఈజ్ వర్కింగ్. దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్. జీవితాంతం ఈ గణాంక శాస్త్రంలో అత్యున్నతమైన నోబెల్ ప్రైజ్ లాంటి ప్రైజ్ వారికి రావడం జరిగింది. అది స్పిరిట్. అది లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ అనేది ఒక లక్ష్యంతో వాళ్ళు ఒక రకం. సరే, వాళ్లే కాకుండా మరి కొత్తగా వచ్చే పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి +2 పాస్ అయ్యి మన దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా మనం మంచి అవకాశాలు ఇవ్వగలగాలి. ఎందుకు అంటే కన్వెన్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కానీ రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీస్ కానీ అందరికీ కూడా వాళ్లకు అవకాశం కల్పించే పరిస్థితులు లేవు. కాబట్టి వాళ్ళకు అనుకూలంగా వాళ్ళను కూడా ప్రోత్సహించి చాలామందిని మన అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రాంలో కానీ, అటు పీజీ ప్రోగ్రామ్స్లో కానీ, ఇతర సర్టిఫికేట్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్లో కానీ చేర్పించాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. ఆ రకంగా అటు మీరందరూ కూడా ఒక సీనియర్ విద్యార్థులుగా, ఇక్కడి పూర్వ విద్యార్థులుగా, తర్వాత వాళ్ళను కూడా ప్రోత్సహించి వాళ్ళను కూడా ఎంకరేజ్ చేసి మన విశ్వవిద్యాలయంలో అడ్మిషన్స్ తీసుకునే విధంగా మీరు చేయాలని మీకు అందరికీ కూడా మరొకసారి మనం చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిరంతరంగా లర్నర్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు కనీసం ప్రతి సంవత్సరం 2-3 కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా ఇవే కాకుండా ఇటు వ్యాసరచన పోటీలే కాకుండా క్విజ్ కాంపిటీషన్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మన విద్యార్థులను ఎంకరేజ్ చేయడానికి మంచి ఈ పోటీ పరీక్షలకు అనుకూలమైన ప్రశ్నలు, అది చాలామంది మనకు ఆబ్జెక్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్లో కూడా. ఇటువంటి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్స్లో అపియర్ కావడానికి అవసరమైన విధంగా వాళ్ళు ప్రోత్సహించడానికి ఇటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఉపయోగపడే క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ కూడా మనం రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేస్తే మనకు మంచి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం చాలామందిని విద్యార్థులను మనం అట్రాక్ట్ చేయవచ్చు, వాళ్ళని ప్రోత్సహించవచ్చు, వాళ్ళని మనం ఇటు జాబ్ మార్కెట్కి అనుకూలంగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దే అవకాశం కూడా మనకు ఉంటుంది. కాబట్టి వీటన్నింటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ లర్నర్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ యొక్క బాధ్యత మరింత మనం పెంచుకొని వాళ్ళకి ఏ విధంగా ప్రోత్సహించాలి, విద్యార్థులను ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాలి, వాళ్ళు ఏ విధంగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్లోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయినా కానీ తమ కెరియర్ను ఇంప్రూవ్ చేసుకునే విధంగా, కెరియర్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే విధంగా వాళ్లకు సహాయం చేయాలని మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి మన విశ్వవిద్యాలయ 41వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అంతేకాకుండా ఈ వ్యాసరచన పోటీల్లో బహుమతులు గెలుచుకున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా నా తరఫున, విశ్వవిద్యాలయం తరఫున మరొకసారి అభినందనలు, అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. Five minutes, correct. 5 minutes, sir. ఇక్కడ ఇద్దాం. Okay.
ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది, కాకపోతే మధ్యలో ఒక చిన్న 5 నిమిషాల బ్రేక్, అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేటట్టుగా బయట టీ. సరే ప్లీజ్ రండమ్మా. ఓకే. ఇంకెవరో కూడా పేరెంట్ మాట్లాడుతున్నారు, 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలి, ఎక్కువ చెప్పారు. వేదికను అలంకరించిన గౌరవనీయులు పెద్దలందరికీ నా నమస్కారములు. కౌన్సిలర్లు, నా తోటి విద్యార్థులందరికీ 41వ ఫౌండేషన్ డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. చదువుకు దూరమైన విద్యార్థులను దూర విద్య అమ్మలా హక్కున చేర్చుకొని విద్యకు దగ్గర చేసి జీవితాన్ని ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దేశంలోనే మొట్టమొదటి దూర విద్యకు తొలి వైస్ ఛాన్సలర్ గా చరిత్రలో చిరస్థాయిగా లిఖించబడి ఎన్నో దూర విద్యల స్థాపనకు నాంది అయి నిత్య నూతనంగా మార్పు చెందడానికి ఎంతో శ్రమించిన డాక్టర్ జి రామరెడ్డి గారిని ఎంత స్మరించుకున్నా తక్కువే అవుతుంది. ఆయన జీవితం ఒక పుస్తకం అయితే ఆయనే ఒక కలం, ఆయన అనుభవాలే అక్షరాలు, అవే మనకు ఆణిముత్యాలు. ఉన్నత విద్య కోరిక గల వారిని తన గర్భమున ధరించిన దూర విద్య విజ్ఞానాన్ని పెంచి పోషించి పునర్జన్మానందాన్ని ఇచ్చింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. తెగిన గాలిపటంలా నా విద్య ఉంటే దారంలా దూర విద్య నాకు ఆధారమై విజ్ఞాన ఆకాశంలో స్వేచ్ఛగా విహరించేలాగా నా జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దింది. ఒక విశాల ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసి ఒక మహా విజ్ఞాన వృక్షంలా ఎదగడానికి నాలో ఒక విద్యా విత్తనాన్ని నాటింది దూర విద్య. చీకటి నుండి వెలుగు వైపు, అజ్ఞానం నుండి విజ్ఞానం వైపు నడిపించి ఉన్నత లక్ష్యాలను సాధించడానికై ప్రేరణ కలిగించింది దూర విద్య. నాకు జీవనోపాధి ఎలా కల్పించుకోవాలో నేర్పింది, అలాగే ఎలా జీవించాలి అనే సంస్కారాన్ని నేర్పింది అంబేద్కర్ దూర విద్య. నాకు విజ్ఞానపు నీడనిచ్చింది, దాన్ని నా నుంచి ఎవరు వేరు చేయలేరు. మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా సార్, పేరు చెప్పి మాట్లాడారు. సార్, నా పేరు రోసయ్య, అనంతపురం జిల్లా నుంచి వచ్చాను సార్. నిజంగా ఎడ్యుకేషన్ అట్ యువర్ డోర్ స్టెప్ అని ఒక సదుద్దేశంతో, మంచి మోటోతో మన యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు కావడం, చాలా మంది ఎవరైతే విద్యకు, రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్కు నోచుకొని వారికి ఇది చీకటిలో దివిటిలా మనకి మన విశ్వవిద్యాలయము ఉండడము మనందరికీ సువర్ణ అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎంతో మంది మహిళలు, తర్వాత మారుమూల ప్రాంతం వారు రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఏమాత్రం అందుబాటు లేని వారు, పేదలకి మన యూనివర్సిటీ ఎన్నో రకాలుగా చేయూతను అందిస్తూ ఈ విధంగా ప్రోత్సహించడము ఒక సదావకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే విద్యతోనే ఏదైనా సాధ్యమనేది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు తన జీవితాన్నే మనందరికీ ఉదాహరణగా చూపెట్టారు. కాబట్టి విద్య ద్వారే మనము వికసిస్తాం. వ్యక్తిగత వికాసమే సమాజ వికాసం. కాబట్టి ఇంతటి చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మన వర్సిటీ ఛాన్సలర్ గారికి, వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, డైరెక్టర్ సార్ గారికి మరియు ఇతర సిబ్బందికి పేరు పేరున నమస్సుమాంజలి తెలియజేసుకుంటూ, అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం నేయ చరాచరం తపదం దర్శితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ వచ్చారు నిమిషాలు కార్యక్రమంలో 2 minutes జస్ట్ వచ్చారండి. అందరికీ నమస్కారం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ తరఫున వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి, విద్యార్థులకు, ప్రతి ఒక్కరికి చదువు మధ్యలోనే ఆపేసిన హౌస్ వైఫ్లకు ఒక లైఫ్ ఇచ్చినటువంటి సంస్థ మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వారి సంస్థ. అవునా కాదా? ఎంతమంది చెప్పగలుగుతారు ఈ మాట? ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేయాలి. అంబేద్కర్ గారు మనకు ఏమిచ్చారన్నది కాదు, మనం అంబేద్కర్ గారి
వాళ్ళకి ఏదైతే ఆయన అవకాశాలు ఏమైతే ఇచ్చిర్రో వాళ్ళ గురించి ఎలాంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏవి ఉండకూడదు, ఏమి ఉండాలి, రాజ్యాంగం ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు, ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని బట్టి ఆయన ప్రతి ఒక్కటి అందరికీ క్షుణ్ణంగా తెలియజేయడం జరిగింది. ఆయనది ఎప్పుడైనా చదివిన పుస్తకం కాదు, మొదటి పేజీ లాంటిది. ఎంత చదివినా ఎంత వెతికినా ఆ మహానుభావుడి గురించి చెప్పుకోవడం చాలా తక్కువే మనం. ఎందుకంటే మనం ఎంత చదివినా ఆయనది అట్లా పొడుగుసు పోతూనే ఉంటది. ఎంతో మంది వస్తుంటారు పోతుంటారు. ఒక రాజ్యాంగకర్త, ఒక కుల వ్యవస్థ నిర్మూలనకుడు. ఆయన గురించి ఎంత మనం చెప్పినా తక్కువ. ఎప్పుడైనా ఆయన గగన స్థాయిలోనే ఉంటారు. భూమి ఆకాశాలు ఉన్నంత వరకు అంబేద్కర్ గారు ప్రజల గుండెల్లో ఎప్పటికీ నిలిచే ఉంటారు. నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పెద్దలకి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే మన్నించండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ నమస్సుమాంజలు. మన అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయ మొట్టమొదటి వైస్ ఛాన్సలర్ అయినటువంటి గడ్డం గురించి ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. ఈ గడ్డం వారు వైస్ ఛాన్సలర్ గా పనిచేసినటువంటి గ్రామము బండపల్లి గ్రామము. అది ప్రస్తుతం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని బండపల్లి అనేటువంటి గ్రామము. ఆ గ్రామంలోనే నేను ఈ స్టూడెంట్స్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ ఎవరైనా టీఏపీలు ఇవ్వకుండా ఉండే వాళ్ళు ఉంటే ఒక రూమ్ లో వచ్చి ఇవ్వండి. Afternoon to the respected dignitaries and to my peers present over here. Myself Pranayam, I am from Shadnagar. I got graduated from this university in the year 2021-22 from BA course. Today I feel very proud to be part of these celebrations and to receive this honor. And from this university offers us to complete the courses at a comfortable pace. So I am very glad to be part of these celebrations. Thank you. minutes లో ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా. కూర్చునే వాళ్ళు కూర్చొని ఉండండి. ఎవరు టీకి వెళ్తే కనుక ఫాస్ట్ గా లోపల 25 to 30 minutes లో ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
అంజయ్యకు అది చేసుకో. Once again, good afternoon, all the invitees and guests for 42nd Foundation Day celebrations. And Foundation Day lecture is being organized by Dr. B.R. Ambedkar Open University on internationalization of higher education, issues and challenges by Professor Vidya Edavekar, Pro-Chancellor of Symbiosis International University, Principal Director, Symbiosis Pune, Maharashtra. Once again, welcome you, madam. Please kindly come onto the stage and occupy the chair. Also, I request our Honorable Vice Chancellor, Professor K. Sitaram Rao Garu, today's President of the function, please come onto the stage and occupy the chair. Now, I request our Honorable Academic Director, Professor Ganta Chakrapani Garu, please come onto the stage, sir. Also, I request our Honorable Registrar, Dr. A.B.R.N. Reddy Garu. One of our students, now I request to Shravani, kindly present a flower bouquet to today's chief guest, Madam Vidya ji. Please, sir. Thank you, madam. Now I request one of our students, Krishnaveni Garu, kindly present a bouquet to today's President and our Honorable Vice Chancellor, Professor K. Sitaram Rao Garu. Now I request Sri Vidya Garu, kindly present a flower bouquet to our Academic Director. I request all the dignitaries on the dais kindly proceed for the lighting of the lamp and floral tributes to the Professor G. Ram Reddy Garu report night.
Thank you, madam and sirs. Kindly offer floor tributes, madam. Right. Thank you, madam and sirs. Now I request to today's president of the function, our honorable vice chancellor, Professor K. Sitara Rao Garu, kindly conduct the further proceedings. Thank you very much. సభకులకు నమస్కారం. Good evening to all. At the outset, I extend my heartfelt greetings and congratulations to you all on this occasion of 42nd Foundation Day of our esteemed university, Dr. B.R. Ambedkar University. Today's guest and also who is giving Foundation Day lecture, Honorable Professor Vidya Erodekarji, Pro-Chancellor of Symbiosis International University, and also Principal Director of Symbiosis Society, Pune, and she is going to speak on internationalization of higher education issues and challenges. In my opinion, she is only the appropriate person to speak on this occasion for two reasons. One is their university is closely connected to Dr. B.R. Ambedkar's life, because that university, they have built a Ambedkar museum in their university. Lot of facilities, library, museum, and collection of Ambedkar's works and life, various aspects related to Dr. B.R. Ambedkar. And this is, in that way, government has sanctioned Ambedkar chair to that great university, which is very popular and internationally renowned. It's a global university where more than 80 countries of students, every year they come and join different courses. I'm very fortunate enough I happened to go to that university thrice on the invitation of Madam. And they have conducted many programs. And that is one reason. So, since they are doing a lot of service to the cause of Dr. B.R. Ambedkar's philosophy, especially educational philosophy and all that. And another important reason is that Madam is only the appropriate person because they are both top, one of the best institutions, not only in India, in the entire world, which is not only theorizing the internationalization of higher education, and it is practicing also. And they have conducted a series of 3 international seminars
on internationalization of higher education and various issues related to that particular area. So because of this, and she herself wrote a book on internationalization of higher education. That is also a very popular book on this area, which is widely referred, and also in a way that is a sort of guide to fresh institutions who wanted to follow expand in the area of internationalization of higher education. Coming to the topic, I don't want to take much of your time because she's expert in that area. It's especially for 2-3 reasons. In recent times, this area of specialization as a discipline of study and also as a area of practice in higher education institutions has become very popular. Now, Government of India, University Grants Commission, our Association of Indian Universities, all these apex bodies are encouraging the higher education institutions to go for internationalization of higher education for various reasons. One is with the approach of producing global citizens who can compete anywhere in the world with their quality of education, with their knowledge and skills. Since the increase of globalization continuously, the demand for this globalization and internationalization of higher education is becoming very, very popular. And apart from that, the other reasons are improving the quality of higher education, keeping in view the global standards and global knowledge society, and at the same time, to facilitate the mobility of students and teachers and scholars in the area of teaching, learning, and research. This internationalization has become very popular. So there are so many, it is, for example, India's Study in India program. Government is extending a lot of scholarships and various supporting by various measures. Like that, there are so many aspects are coming into the picture, keeping in view this aspect. So, first, there are so many, first we have to equip ourselves. First, we have to internationalize at home. That is the first challenge. We have to change in our approach, attitude, and in both curriculum design and development, we have to keep up to the level of the international standards. Like that, if you wanted to attract more international students from different countries, you have to be in that competition continuously. Then only, unless you attract them with new knowledge and new approach, this internationalization is not simply that easy. So, but slowly, this Symbiosis University, which believes in the great principle, Vedic principle of Udatta Charitanam Vasudhaiva Kutumbakam. This is the motto of that university, which is displayed and written everywhere. If you go to that campus, you can see that. So the entire world is one family. So that is only the great ideal, so that we can enter into that area with this cultural diversity, cultural exchange, and also in studies in cross-cultural context. All these will help us to slowly move towards internationalization. But especially when slowly, if you shift to in future, especially ODL institutions, if you shift to online education,
then online learning, online digital learning, then there are no boundaries. Anybody can join from anywhere in the world to learn through our institution, so that in future also the scope for internationalization of higher education is increasing. So keeping that long-range objective in view, I thought of inviting Madam Vidyaji to share her experiences, or not only her experiences, her institutional experiences in the area of internationalization of higher education, so that will be most useful to us to take further necessary steps to go in that direction and in that area. So with this brief presidential opening remarks, now I request our Director Academics, Professor Krapani, to speak about the program and also introduce the chief guest to this august audience. Thank you very much. Thank you once again. Good evening, all. Honorable Vice Chancellor, who is presiding this August evening function of Foundation Day of Dr. B.R. Ambedkar Open University, and today's chief guest, who came all the way from Pune to deliver the Foundation Day lecture at Dr. B.R. Ambedkar Open University, Dr. Vidya Ambedkar, Pro-Vice Chancellor, Symbiosis International University, and Principal Director, Symbiosis Institutions. I welcome you, Madam, for this India's very premier and the first open university. This university introduced a new learning platform to this country, which is democratic and liberal in a way. And we proudly claim that, we introduced a inclusive education to this country. As you know, earlier education was confined to a privileged sections of our society. But once we established, after establishment of our university in 1982, this day, August 26, a new kind of liberal education method is being introduced in the country. And of course, it's very coincident. I'd like to, in fact, thank our Vice Chancellor for identifying a right person, Vidyaji, as chief guest to this function. It is very appropriate. I'll tell why and how she is appropriate here later. My colleagues from faculty and the directors of different branches and teaching, non-teaching friends, and also students from different study centers who came and received awards and prizes today. I welcome all of you, and good evening to all. Of course, Honorable Vice Chancellor already introduced few aspects of our chief guest, because she is very renowned educationist. She's a medical doctor originally, but she's into education development field, and now she's heading very prestigious institution in this country. Vidyaji is, as I said, Pro-Vice Chancellor of Symbiosis International University, where 45,000 students are enrolled every year. And now the university is serving to 85 different countries. And Symbiosis Society, I was discussing with her, is established by a professor, Professor Mujumdar, her father,
He was a professor in Pune University, professor in botany, I believe. Yeah. And she served as foreign relations officer over there. And earlier, in the beginning, he started helping foreign students, and slowly he started this institution in way back 1971. This institution is started functioning in Pune. Now it is spread across the country. Almost 5 campuses they have. One of the campuses in Hyderabad, and it is very proud moment to welcome you, ma'am. In 2 ways. One is because of your service to the education, to the field of education. Of course, her biodata goes into 4 or 5 pages, where in fact she is guiding the country, being a member of UGC continuously for 2 years, and the member of CAPE and member of ICCR and Ministry of External Affairs, and several academic committees. And not only that, Vidya ji has been appointed as member of expert group of global outreach of higher education also. This is formulated by UGC, and even World Bank Advisory Committee and several other committees. That is not, definitely that is very a remarkable contribution to the education. Apart from that, just now, I was telling her, she is very close to our university also. Literally, ma'am, number one, because you are from Maratha land and where Baba Saheb belongs to. And not only that, she is very close relative of Baba Saheb Ambedkar in a way. Savita Ambedkar is very close to our family, or close relative of our family. And ma'am, we are proud to mention, we have awarded honoris causa to Savita Ambedkar ji in 1994, if I'm right. When Arjun Singh was education minister, he came to that convocation in 1994, and we awarded very prestigious. Of course, that was I think second or third honoris causa to a scholar. We recognized because the university is named after Dr. Baba Saheb in 1991, and immediately within 2 years, in 92, within 2 years, we have awarded this, and we have invited Savita Ambedkar to Hyderabad, and we awarded honoris causa to her. And number 2, in fact, Symbiosis, and of course Vidyaji's father and mother, is protecting all the belongings of Dr. Baba Saheb and his family. And they have established, I think, she is narrating the whole, describing that entire museum and library, and that, stupa kind of structure over there. And, all the belongings of, including Bharat Ratna of Dr. Baba Saheb Ambedkar is housed and placed in that building. We, on behalf of faculty of Dr. B.R. Ambedkar Open University, and on behalf of this university named after Baba Saheb, I am really cherished, and we thank you wholeheartedly for your service. Not only we, Government of India also recognized their service to Dr. Baba Saheb ideals and Baba Saheb mission, and they have awarded an Ambedkar chair. UGC very recently, they have awarded Ambedkar chair to Symbiosis Institute, and to promote Ambedkar's mission further. In that way also, she is very close to all of us. Friends, నేను ఇంతసేపు ఏం చెప్తున్నానంటే, our chief guest ఎవరైతే ఉన్నారో, chief guest మనకు 2-3 రకాలుగా she is very close to our university, మనకు చాలా దగ్గర. ఒకటి, వారు అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలతో, అంబేద్కర్ గారి లక్ష్యాలని, ఆశయాల్ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని రన్ చేస్తున్నారు. అది సింబయాసిస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ. సింబయాసిస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ఫాదర్ స్టార్ట్ చేసినారు 1971లో. అప్పటి నుంచి చాలా కంట్రీస్లో 85 కంట్రీస్ నుంచి వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఎవ్రీ ఇయర్ 45,000 మందిని వాళ్ళు అడ్మిట్ చేసుకుంటారు. అఫ్ కోర్స్ మ్యామ్, వీఆర్ అడ్మిటింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ 150,000 learners, and so far we have provided education, extended this education to almost more than 1 million
స్టూడెంట్స్. సో ఈ రకంగా అంటే అంబేద్కర్ గారి ఆశయాల్ని ప్రమోట్ చేయడమే కాకుండా అంబేద్కర్ మీరు ఎవరైనా పూణే వెళ్తే మీరు అంబేద్కర్ ఓపెన్ స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళు పాస్ ఇస్తారు. దే పర్మిట్ యూ టు విజిట్ దట్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ one of the Panchatirths. Recently Government of India announced Panchatirths, 5 తీర్థాలు అంబేద్కర్ గారి దర్శనీయ స్థలాలు, 5 important places to understand and to know డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఒకటి మావులో ఆయన పుట్టినటువంటి ప్లేస్, అండ్ రెండవది ఢిల్లీలో ఆయన చనిపోయినటువంటి ప్లేస్, అండ్ మూడవది బాంబేలో ఆయన పెరిగినటువంటి ప్లేస్, అండ్ నాలుగవది పూణేలో నాగ్పూర్లో ఆయన దీక్ష తీసుకున్నటువంటి ప్లేస్, ఐదవది లండన్లో ఆయన చదువుకున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్లేస్. దాంతో పాటుగా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రికగ్నైజ్డ్ వన్ ఆఫ్ ద విజిటింగ్ ప్లేసెస్. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెమరీ ఆఫ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దర్ మ్యూజియం. సో ఎవరైనా సరే మీరు నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళొచ్చు. విద్య గారు, ఐ మీన్ టుడే షీ ఈస్ డెలివరింగ్, విద్య Yeravadkar is delivering a lecture, our memorial lecture today on internationalization of higher education, issues and challenges. I mean, that way also she is very appropriate because she is the pioneering in position, like she is pro-vice chancellor of an international university, from Pune, Symbiosis International University, pro-vice chancellor unar. Time low, once again, I'd like to welcome to this university, and I would like to welcome to this lecture program. Thank you very much. So thank you very much, Professor Chakrapani, for your speech on issues this related to a program, and also introducing the chief guest to the august audience. Now I request Honorable Chief Guest to have today's function, Professor Vidya Yeravadkar ji, to deliver his lecture, foundation lecture. Vice Chancellor of this very prestigious university, Professor Rao, Professor Chakrapani, Professor Reddy, august audience sitting here, faculty members, non-teaching staff, and I also know that there are some students here in the audience. As Professor Rao and Professor Chakrapani mentioned, it is indeed a personal connect for me when I accepted this invitation. One, of course, because Professor Rao has been coming to Symbiosis for various conferences that we organize on internationalization of higher education. The most recent conference that we organized was called Uni 20, which was Universities 20, under the banner of the G20 of the Government of India, where vice chancellors and senior academic leaders from all G20 countries and another 26 more countries were present on our campus. And thank you, sir, for being there for 3 days when various discussions and deliberations between G20 countries were undertaken, and a white paper has been given to the Government of India and the G20 Secretariat. The other personal connect also has been already spoken about, that our family was very, very close to Mai Sahib Ambedkar, which is Dr. Savita Ambedkar, who received, I just recently learned that she received the honoris causa D.Litt from this prestigious university. Mai Sahib was growing old. She was living in Mumbai, and she was scared that all these beautiful jewels, which were personal belongings of Dr. Ambedkar, would get lost. Maybe someone would come and rob those, or she didn't know how to take care of them. And so she approached my father, Dr. Muzumdar, who is the founder of Symbiosis, and said that, is it possible for you to preserve this somewhere? You will be in a better position to take care of them. And my father readily agreed. And on a piece of 2.5 acres of land in the center of the city of Pune, my father built a beautiful museum. And I hope each one of you can someday come and visit this museum.
with all the personal belongings of Dr. Ambedkar, right from his birth certificate to his school leaving certificate, to his marriage certificate, to all the beautiful photographs of his whole life journey, to his letters and very important letters written to very important personalities across the globe, to the Bharat Ratna Award, and also his personal belongings of, the crockery in which he had his tea, he used to play a violin, the bed on which he passed away, the clock in his house when he passed away, to the Bharat Ratna Award that he received posthumously. It is so well preserved, and my mother has dedicated her life for Dr. Ambedkar's preservation of these beautiful, monumental personal belongings. My mother is actually a MSc and PhD in zoology, and she has nothing to do with humanities. But just because Mai Sahib was so close to us, that she had promised Mai Sahib that she will personally take care of all the personal belongings of Dr. Ambedkar. And we did not stop at that. We felt that we should do something more to carry forward his thoughts and beliefs. And we felt that Dr. Ambedkar went through such arduous journey of his life and childhood, and that other students should not suffer. And therefore, we have created a beautiful library and a reading hall for those students from the marginalized sector who do not even have a roof or a light to study under. And these are students who come here and sit in the reading lab, practice in the laboratories there. And we also arrange lectures of eminent personalities. And these are the students who give MPSC and UPSC examinations. And I'm very happy to inform all of you that they pass the state public examination or the Union Public Service examination with flying colors. Many of them have become bankers, collectors, commissioners, and again come back to this beautiful museum and library. Again, we did not stop there. We felt that we need to carry forward the thoughts of Dr. Ambedkar through some research. And the Minister of Social Justice was on our campus because we have created a beautiful hologram of Dr. Ambedkar giving the speech in the Indian Parliament. And when he came to inaugurate that, he said that this is such a beautiful monument that you should start doing research on Dr. Ambedkar's thoughts. And he conferred the Dr. Ambedkar chair, and very soon the chair professor and assistant professors will join, and we will start doing research on Ambedkar's thoughts in education, because no one has done that up till now. Ambedkar as an economist, his Dalit movement, everything has been researched on, but Ambedkar and education has not been researched, and that is the subject that we have taken. And Dr. Ambedkar was himself a foreign student, who studied abroad at the London School of Economics and Columbia Universities, and all those certificates are also with us. So this is my personal connect with you. So whenever you invite me, or I would like to invite your teachers and professors to this beautiful monument someday so that they get to visit this Panchatirtha. Coming to the topic that has been given to me, honestly, Dr. Rao, you scared me, because when I speak on internationalization of higher education, in which I did my PhD, I also have written several books. It is a topic which comes from within me. If I'm invited to speak either at a webinar or any international conference in India or abroad, I don't carry papers with me. Well, I just speak from my heart. And of course, I speak on behalf of the government of India because I've been on almost every committee of the UGC. But then Professor Rao one day called me, just a few days back, called me and said, I need a printed copy of your speech because I would like to print it and publish it and send to all the faculty members and put it on the website. Now, for an academician, this is very difficult because if you have to give a printout to someone, then you need to do referencing. You need to be properly using the language. You cannot use approximately 10 lakh students. You have to give the exact number, and so on and so forth. And therefore, sorry for the delay, but I stayed up till almost 12 in the midnight yesterday because I also keep a busy schedule, and sent him my speech early morning. But nevertheless, I prepared something for you all, knowing well that you are teachers of an open and an ODL system, a little different from the conventional education system. And I know for sure because we also run a Symbiosis Center for Distance Learning with some ODL programs. And under the Symbiosis International University,
we have started the Symbiosis School of Online and Digital Learning, where we run online programs, several online programs, primarily in the postgraduate and a few undergraduate programs as well. So I very well know the context of the audience, but I'll just take you through a journey of, I felt I should take you through a journey of higher education in India. I'm sure all of you know, but just to recap certain points. So 2023 for India represents 73 years of our constitutional democracy and 32 years of our economic liberalization. And there have been concentrated efforts and reforms in the field of higher education in India. After getting our independence, we had the first commission, which was chaired by Professor Radhakrishnan, you all know, in 1948. And later on, there were several commissions and several education policies that were rolled out by these commissions. But however, if you track back the evolution of Indian higher education, it takes you back to almost 1500 years. And at that time, when nobody ever mentioned the word internationalization, it was truly practiced. We had universities like Nalanda and Takshashila, just to name a few, and several other very important universities across our land, which invited scholars and foreign students from faraway places like Persia, Turkey, Korea, Southeast Asia, where they came in the pursuit of knowledge, believing that India is a knowledge center or a Vishwaguru. And after the 18th century, we also had strong and diverse education system with three distinct traditions of advanced scholarships. As we all know, the Hindu Gurukulas, the Buddhist Viharas, and the Islamic madrasas. And later on, of course, with the colonial invasion, we are aware that three universities were formed in India, the Madras, Calcutta, and the Bombay universities. And the primary objective, of course, was to create a labor force to work for the colonial system. Then, as I said, after independence, when we had our first University Education Commission, which was chaired by Radhakrishnan. At that time, the mandate of the commission was to assess the university status. And later on came the Mudliar Commission in 52-53, which actually threw emphasis on higher secondary scheme of education. And it is then when the undergraduate education or undergraduate program and vocational and technical institutions were brought in. Followed by that is the famous Kothari Commission of 64-66, which actually created a comprehensive overhaul of our education system, which aimed to foster national unity and advance both cultural and economic progress. And after that was, again, the 1986 National Policy on Education, which lay a special emphasis on addressing disparities and broadening the scholarships for underprivileged individuals. And then, of course, after 1986, we did not see a single education policy that came out. And then practically after 34 years, the new education policy of 2020 was rolled out. I'm sure, like me, for all of you, the new education policy or the National Education Policy of 2020 is a policy that we feel belongs to each one of us, and for several reasons. I worked very closely with the chairman of the NEP, Professor Kasturirangan, who I idolize and he gives me great inspiration. But because I chair the FICCI Higher Education Committee since the last 5 years, we very closely through the committee interacted with Professor Kasturirangan. And we are so happy that a part of the roundtable discussions that took place in FICCI and the white paper that we gave the committee resonates so well in the NEP. For me personally, during the stakeholder reviews, I spoke on internationalization of higher education. And I'm very happy that a whole chapter in the new education policy has been dedicated for internationalization. We also know that more than 2.5 lakh stakeholders were consulted. I'm sure some of you were in the consultation of the NEP. And the NEP focused on two things. One, to create or to impart very strong Indian value system. Second, of course, the multidisciplinary education or a liberal education.
And third most important statement that was made was to create global citizenship. And I'll come to that a little later because that has some reflection on internationalization. But before we move on to the topic, let me also tell you all that it is the LPG movement in 1991, the liberalization, privatization, and globalization movement of 1991 that really impacted higher education in India. In fact, I would say that the globalization began in India after 1991. And as like we are now under anxiety of foreign invasion of foreign universities or foreign university campuses on our land, many of us as academicians really worry about what will happen to our faculty, what will happen to our students if foreign universities come on this land, and how will the competition increase. The same thing happened in 1991 when Indian companies were really scared that foreign companies will come and their shops will be shut down. But really that did not happen. In fact, the quality of Indian companies increased. There was a lot of collaboration that happened. And now that you see, there were so many multinational companies, true collaborative partners with Indian companies that actually started on the Indian soil. And I personally believe the same thing will happen with higher education. When foreign university campuses will come here, I'm sure nobody will want to come and invest in buying land here and investing huge amounts of money, but they would definitely want to come through some collaborative partnership. And I'm sure universities like yours, which are so prestigious in the ODL mode of learning and teaching, would certainly get some partners, some good foreign university partners, if they want to establish an ODL system in India. And this will not only help our faculty enrich better and bring in quality education, but it will also help our students to learn better of what is happening across the globe. If you look at the data of say the 2021 Aisha report, we have hardly 49,000 foreign students studying in India, as against almost 10 lakh Indian students studying abroad. So there is a huge amount of disparity that we have in our country. And we should wonder, why don't foreign students really come to study in India? What could be the reason? When we offer affordable education, we do offer quality education. Culturally, we are very similar to our neighboring countries. In fact, even countries as far as Africa, West Asia. Then what is the reason that foreign students really don't come to us in large numbers? And I think there are several reasons for this. One reason I would like to quote is, because I've closely been on various committees in UGC, right, in 2006, when we created a committee called PIHEAD, the Promotion of Indian Higher Education Abroad. And through PIHEAD, we tried to promote Indian higher education, but we did that so haphazardly that it was not as concentrated as what the Americans do, the Canadians do, and now the Australians do. I'm sure in Hyderabad, as what happens in Pune and Mumbai and Delhi, you would see delegations of people from Canada, from UK, from Australia, coming and wooing our Indian students to come to their countries for education. I don't think as many Indian universities really go on such concerted efforts being created by the government of India to promote Indian higher education. And I've always said this on several occasions, on several platforms, that the Indian government, more specifically the University Grants Commission, needs to have concerted efforts to promote Indian higher education. Of course, we see some change now because of the new education policy. As I said, that the impact of globalization led to internationalization of higher education. And there are several advantages of internationalization of higher education. One, of course, international collaboration and exchange programs. I don't know how many collaborative partners your university has, and I hope that you continue to have or create some partnerships with foreign universities. But these kind of international collaborations not just bring in internationalization into your classrooms, but also brings in a lot of diversity through having foreign faculty teaching various subjects, having foreign students sitting with you on exchange programs with your students. And this certainly helps both our faculty as well as students. This also gives an exposure to global perspectives.
I always say that when we look at foreign students sitting in Indian classrooms, is it because we just want the number of foreign students increasing, or is it for something else? And I, for one, believe that it is the diversity of a regional diversity that is brought into classrooms is what is helpful to our own Indian students. So as much as our education system helps foreign students who come and study with us, foreign students also help build personalities of our own Indian students. Because when you discuss climate change in a classroom, imagine a student of Africa bringing in his perspective to a student from say, Vietnam, bringing in his perspective, and an Indian student talking about climate change in his or her perspective. So this kind of diversity certainly gives a global perspective to our students, and this will obviously help them gain better knowledge. Internationalization obviously brings in a lot of modernization in the curriculum, and not just in the curriculum, but modernization in the pedagogy as well. Now, when you interact with foreign teachers, I'm sure some of you have, we definitely try to imbibe the best practices of the various pedagogical aspects that they would probably use in the teaching learning process in their universities. And certainly with their presence in our classrooms and staff rooms, it helps us to develop our own capabilities of our own teachers. Technological advancements to enhance access to information. Internationalization certainly helps us in enhancement of access to information. Your university has, I just heard, that has started online programs, and I'm sure such kind of online programs or even e-learning programs that support your ODL programs certainly is a technological advancement that not will just help Indian students, but will also help international students to get Indian perspectives. International recognition is what happens through internationalization. If you look at every ranking parameter, almost 50% of the ranking parameters are based on internationalization. We have certain points for inbound students. How many foreign students do you have? On outbound students, how many of your students go abroad? Inbound faculty members, outbound faculty members, and internationalization of curriculum. So close to 50% of the marks, if you include joint research or joint research projects, that will add on a little more than 50%. And therefore, internationalization also helps your university to increase in the rankings, be it national or the world rankings like QS and Times Higher Education. Employment opportunities, obviously, because you are creating global competencies amongst your students, whether your students are ODL students or whether your students are conventional students. I think the objective of every university is employability. And if you internationalize the curriculum, you bring in elements of internationalization into your university, as Sir very rightly spoke about internationalization at home, this will certainly bring in global competencies amongst your students, and definitely that will enhance their employability, because today every company looks at these global competencies, because no company is now a national company. Every company is a global company, and every business is an international business. And therefore, it is imperative, whether you teach your students to ODL mode or you teach your students to conventional mode, it is imperative for us to create a curriculum that is globally competitive, and also to create global competencies amongst our students to make them employable. We should also look at various strategies to maximize the internationalization potential. Promotion of cultural exchange. I think it is very important that you send your students out abroad or invite students, maybe not on long-term programs, but certainly short-term programs into your university. This definitely helps not only in cultural sensitization, but also helps in giving a global perspective to your students. At Symbiosis International University, we have a special scholarship called Global Immersion Scholarship, which helps our students, the best of students, to get this scholarship and go to any foreign university of choice or a foreign university which is our collaborative partner through that scholarship and spend close to a semester at any of this university. I know even as a parent, when my daughter was studying law at Symbiosis and she bagged this one of the Global Immersion Scholarship, I realized that what she was when she went and what she became after she came back after 6 months, there was definitely a change
in her communication, in her confidence level, in the knowledge that she gathered from a university, 2 universities in Germany, that I was very happy as a parent, and I'm sure as teachers, we all would be happy if our students get this kind of global perspective. So promoting cultural exchange is very important. We also have to strengthen our infrastructure to maximize internationalization, which means, do we have a good technology-based infrastructure? When we talk about infrastructure, it need not be just physical infrastructure. Of course, it is important for foreign students, foreign faculty to have a good conducive ecosystem and infrastructure. But again, a technological infrastructure, whether your programs are as conducive technologically that anybody anywhere in the world can really access them, is important. Teacher training and professional development. And I am one who continuously at every platform promotes that as much as it is important for our students to get global exposure, it is equally or more important for our teachers to get global exposure. And therefore, universities have to make concerted efforts to send their teachers on international conferences, seminars, teachings, and we do this at Symbiosis very consciously. Again, we have created a separate fund for teachers, like we have a research support fund. We also have a fund for internationalization for teachers to travel abroad for presenting papers, attending conferences, going and teaching in our collaborative partner universities. While they get some funding from that university, our university also gives a fund equivalent to the month's salary that he or she be absent from the university. So such efforts have to be created if you really want to internationalize and give a global perspective to your teachers. Research. This is something that we all are scared of and passionate of, because this is a buzzword now in India. And people all over the world have been looking at this buzzword in India. And in fact, they're finding this as a great opportunity to collaborate with Indian universities. We all know research requires funding, and private universities or self-financed universities like ours, obviously we have to create internal funds for research. And the best way to do this is to internationalize, to tie up with a foreign faculty, because there are huge amounts of funds that faculty have in Western countries or the developed world. And if you have a great problem to be solved or a great research proposal, I always urge to my faculty members that look at partners outside the shores of India. And you will find a partner who will be more than excited to tie up with you, to collaborate with you, to fund your research, because they are hunting for problems. And India is like a laboratory for them, because we have so many problems that we need solutions for, whereas the developed world does not have as many problems. So we collaborate with international faculty members to do joint research. And I'm very happy that UGC has been doing this for a long time, right? Since my membership times, we have partnerships with UKRI. Some of you could be beneficiaries of that, or even the Spark funds, where we have tied up with some of the almost 28 developed countries, where the Spark funds are available through the Ministry of Education for such joint research. And I'm very happy to inform you that Symbiosis faculty members, almost 15 of them, have backed these Spark research funds and have been able to travel abroad, do joint research on funding from abroad, and have certainly enhanced their own profiles and the profile of our university. So this national education policy, as I said, has really brought in a huge change in internationalization. And like the NEP, I think Government of India, and more specifically the UGC, has also brought in a lot of structural reforms, and various committees have been formed to bring in policies, to internationalize or maximize internationalization. One, of course, as I said, there is a whole chapter in the NEP on internationalization. Study in India, as Sir just mentioned, EDSIL was formed way back in almost 1981. But EDSIL, I don't know how many of you know about it, but it is a public sector undertaking from a company which is formed under the Ministry of Education to promote Indian higher education and to attract foreign students to India. Earlier, it was in a dormant stage. Again, I still closely interact with EDSIL. In 2018, there was a big launch of the Study in India program, where all of us were present there, and Sushma Swaraj was the Minister of External Affairs, and the Minister of Education, I think, was, if I'm not mistaken, Smriti Irani.
and Prakash Zavadekar. And at that time, there was a huge launch of the Study in India program, and 30 target countries in the neighborhood of India were targeted. While they have been making concerted efforts, giving scholarships for students who came from the neighborhood and from these 30 target countries, it did help to increase the number of foreign students, but not exponentially. Because as I said, Study in India, again, is an effort, and just one of the efforts of the government of India. We need certainly more concerted efforts, and we just don't need the Ministry of Education, but we need a very good dialogue or an inter-ministerial dialogue between Ministry of Education, Ministry of Commerce, Ministry of Home Affairs, and obviously Ministry of External Affairs. And why I say this, because while EDSIL may go and promote a program and attract foreign students, but if the Ministry of Home Affairs is reluctant to give visas for a specific country or a specific program, like they've stopped giving visas for short-term programs, how will you get foreign students? You again have the Ministry of Commerce, which needs to really invest a lot. I sit as a member on the Services Export Promotion Council of the Ministry of Commerce, and education services is one of the champion services. And therefore, there is a lot of funding to promote higher education in several countries abroad. So Ministry of Commerce is equally important. And then, of course, Ministry of External Affairs, because Indian high commissions all across the globe should promote Indian higher education and talk to foreign students and parents and say that this is our Indian universities provide quality education and affordable education, and please send your children to our country. Mr. Modi, our Prime Minister, has really created a global buzz. Efforts like the Chandrayaan-3 has created a global buzz. And therefore, all across the world, there is curiosity about India. So there are young people who want to come to India, but they just don't know how to come to India. And here is the role of the Ministry of External Affairs and our Indian High Commissions. And therefore, I always say that you need an inter-ministerial approach to actually bring in foreign students. Global citizenship, again, a policy that has come out from the University Grants Commission, which is an educational framework for global citizenship. What this framework talks about is how do you bring in global citizenship in every curriculum? And again, the National Education Policy has prescribed it so well. How do you bring in global citizenship, say, in your ODL curriculum? How can you get that element of believing that the world is one family, creating global citizenship? How do you bring in the element of Vasudhaiva Kutumbakam? And we have done this at Symbiosis. Just to quote examples, we have a 2-credit course, which is compulsory for every student of Symbiosis to undergo on Vasudhaiva Kutumbakam. And eminent people like Mr. Pawan Verma, the former Indian ambassador, who was the ambassador to Bhutan, and a very prolific writer and author of several books, or Mr. Professor Upadhyay, the UNESCO Peace Chair from Banaras Hindu University, and several such stalwarts actually take this course, which is an online course offered to all our students, because we believe this is something that we need to imbibe in them. Then again, global outreach as a policy. So University Grants Commission as a strategy to implement internationalization as a part of NEP created a committee. I was on that committee on global outreach. And as you can see the regulations on the UGC website, and out of which came the dual and joint degrees. I don't know, sir, how many of your ODL programs can be offered through dual degrees or joint degrees. And if they can't be, then we should take this up certainly with the ministry or the University Grants Commission. But yes, dual and joint degrees have really helped universities, Indian universities, to internationalize. We have created several partner dual degree programs, and it is so nice that Indian parents save their money, because if I had to send my child to Australia for a 4-year undergraduate program, now I can send him only for 2 years, because the earlier 2 years can be done in India. Likewise, you can create joint degrees with the simultaneous degree given by 2 different universities, one Indian and one foreign. And therefore, this policy document has also come out. Another impact of internationalization which has happened is of setting up Indian campuses abroad. And I'm so happy to see that in Dubai, you have campuses of Indian universities like BITS, Pilani, Manipal, Amity University. Symbiosis also plans to establish a campus in Dubai. But what we see is now public institutions going abroad. You recently heard the news of IIT Chennai setting up a campus in Tanzania called IIT Zanzibar. And IIT Delhi is also planning to move to Abu Dhabi. So if public universities and higher education institutions and institutions of importance
really tend to set up campuses outside of India, I'm sure India will revive this whole age-old philosophy of being a Vishwaguru. And therefore, I really look forward to seeing what earlier, as I said, 1500 years ago, what we were, can we revive that back to becoming the knowledge center of this part of the world? Can we really become a Vishwaguru for this part of the world? And we really, each one of us in the academic arena needs to play our own role as a faculty member, as a teacher, as a non-teaching staff, as a university provost, as a vice chancellor. The government has to bring in policies. And once all this happens, I'm sure internationalization of higher education will happen in India. And we, as recipients and partners of this process, will certainly feel proud that India has once again revived to become the Vishwaguru. So I think I'll stop here and I will be happy to take in questions, but I will be more than happy to extend an invitation to all of you to visit a university that was born for foreign students. I remember as a small child, before I end, I will just quote an anecdote that as a small child, in our house, because my father and my parents were living on the Ferguson College campus as a teacher, and I had a small bungalow there, and we lived there. And because he was the foreign students advisor, any foreign student who felt homesick, or someone could not speak good English, or someone lost his passport, would just be accommodated in our house of 2 bedrooms, and 1 bedroom would be practically reserved for a foreign student. So much so that my whole childhood has been with some student from Nigeria, Ethiopia, Iran, or Thailand. And these are wonderful memories that I have. And I, for one, believe that if at all my personality has been changed or metamorphosed, it is because of this beautiful cultural assimilation during my childhood that I had, that has created what I am today. And I owe all this to the process of internationalization. And I hope that we impart this internationalization to many more generations to come. Thank you. Thank you very much, madam, for your wonderful and elaborate on internationalization of higher education. And we have raised many important aspects and issues related to the topic. There is in the agenda, we have a presidential closing remarks. I don't want to do this. Now as madam requested, anybody wanted to have interaction with her and ask her clarifications or doubts or anything, you can interact with her for 5 to 10 minutes. Then we can take up the other. Anybody are free to. విద్య కోసం మన దేశం వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఉన్న వివిధ దేశాలకు వెళ్తున్న తరుణంలో మీ స్పీచ్ లో వేరే దేశాల వాళ్ళే వచ్చి మన దేశంలో చదువుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసను కల్పించేలా ఉన్నటువంటి మీ యొక్క స్పీచ్ నన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నది. విశ్వగురువుగా మారుతున్న ఈ తరుణంలో వివిధ దేశాల వాళ్ళే మన దేశానికి వచ్చి చదువుకునేలా మన దేశం తయారు కావాలని కోరుకుంటున్నాను. Thank you, madam. Somebody can translate. Yeah, just simple comment. Yeah, just comment. Yeah. The students are simple comment. No, it's done. Good afternoon, ma'am. When in all your speech, it was more about making ourselves to that platform. So I want to know, when it comes to the policy level, how the government is accommodating. Second thing is, are we going to have that kind of a measurements in the higher education system where they can look up to us when it comes to the global scenario? Because when it comes to foreign countries, whenever, because I am from CIEFL, I'm an English and Foreign Languages University, where a lot of students come from different countries, not only now, but from last 30 years. But the standards of that institution was language learning and teaching, training, research and development was at global level.
So what kind of measurements or what kind of policy decisions from your side you wanted to propose? I want to know about to the standards of higher education to stand up to the internationalization of education. Thank you. So actually it will, so I think every university has to lay its own standards to create an environment which is conducive for internationalization. Rankings is something that is perceived by foreign students, foreign professors before they choose to join hands with anybody in any university. So the ranking of your, see some people across the globe and many of us also castigate rankings. You feel it's just a rat race and there are parameters that are used. But then if it's not for rankings, then what is the benchmark? As you rightly said, what is the measurable unit? So today it's accreditation and rankings. So if you really look at, if your ranking goes up of your university, you will certainly see a lot of foreign faculty themselves approaching your faculty or your university for collaborations. If your accreditation goes up to A++, again, you see that kind of influx. And not only by faculty, even by students. The students now, including foreign students, are smart enough to choose this measurable output because that's the only measurable output today of Indian institutions or institutions across the globe. If you want to send your child, you will always want to send your child to a Yale or a Stanford or a Harvard simply because its global rankings is very high. So that becomes a part of the measurement, most certainly. Of course, unfortunately, foreign students who come to India, honestly, and this is my honest opinion, are not the best ones of their country who come to India. They come to India because A, it's affordable, B, the quality of education in India is better than the quality of education in their country, right? So if you see the students who come to us are primarily from the neighborhood or West Asia, which is the Gulf region, or Africa, right? You don't see developed country students coming to us. But there is a huge potential today. I mean, if Indian knowledge systems, yoga, Ayurveda, for such things, foreign students from developed countries also want to come. Our corporate sector has made a huge mark. I mean, you have a Satya Nadella and you have a Sundar Pichai. So people are wondering, I mean, what kind of education system did they go through? Can I be a part of it? And therefore, you see nowadays, even developed country students wanting to at least come for a few weeks or a few months to study. So for them, that is their measurement. So as I said, this measurement is a perception of students. Certainly, the best measurement would be rankings and accreditation. But overall perception is again individual to the student who's wanting to come in, the faculty, and for the individual university to collaborate. I hope I've answered your question. Madam, do you have any knowledge or experience of perception of different parents and students from both the developed countries and underdeveloped countries towards ODL system? So what is the future of ODL in terms of globalization of higher education? It's a very good question, actually. It's a very good question, because I think as a country, we really need to be very proud of our ODL system because the number of students, surely, I mean, you're talking about 1 lakh students every year and almost 10 lakh students that are in your system right now. Imagine catering. No country probably in the world would have these kind of figures that they cater to. So you have the capacity and the capability to deal with it. But unfortunately, I personally feel as Indians, we're a little shy, of talking about ourselves. We need to do that now. Times have changed. And I think our Prime Minister is the best example for what he does. It is time that we spoke about all our capabilities to the outside world to tell them that if we can cater to 10 lakh students in such a diverse country with so much of regional differences, cultural differences, still we cater to their educational needs and build in capacity, we can capture the world. But unfortunately, I mean, sometimes for me, I feel, we just don't market the way we should. When I sit on various committees, I'm so passionate and obsessed with this fact that India can do much, much better, whether it's conventional or ODL. But I really feel that your university can actually take a lead in doing this. Right? IGNOU is fairly known across the globe because they have regional centers in Muscat and Dubai and places. At least when I was in Oman, there used to be a regional center there. But I think it's high time universities like yours
become, I won't use the word aggressive, but kind of aggressive to promote yourself. Right. I think all of you as teachers should also see how do you expose your university? Either nowadays, of course, use of social media. I don't know how much you use it, but you please do. But for your teachers to be attending international conferences, talking about your ODL system to partner universities, hosting international conferences here and inviting people, I'm sure you must be doing it. But in the academic fraternity and in the student population, I think you'll need to really talk about the capability that you have. Honestly, even I didn't know being in India that you cater to such a large bulk. I went on the net and found out I have everything, all the information of this university except number of students. So when I came in, I asked, how many students do you have? I don't think it's there on your website. Please, you can update that. We have to update this. Thank you. Yeah, I request all of you to please keep time in mind. Right, no problem. Last question, probably. Good evening. We're talking about the internationalization of education. And what about the employability? You have been on various UGC committees. No, I didn't get your question. You're on various UGC committees, you say, and all education is ultimately connected to employability. And here, when we talk about internationalization of education, most of our students go into other countries only because of the job opportunities they'll be getting later. What job opportunity we will be able to provide later to our students. So that aspect has to be taken into consideration. But never at any level I have seen the link between the education and employment at any stage. So there is no clear-cut plan from the UGC side, I feel, where the employment potential, the courses which offer employment potential are taken into consideration. And the internationalization of education also has to take such courses into consideration. I would like to have your opinion. Ma'am, in fact, I would differ with what you said, because UGC has been promoting a lot of industry academia partnerships into bring in this whole element of employability. Skill development is one part of actually making our programs, tuned towards students getting employable. One reason why foreign students also look at India, rather than being affordable education, quality education, is also the employability factor. Unfortunately, foreign students are not allowed to intern in India, nor are they allowed to go. In fact, I've been struggling for the last couple of years to bring in at least 6 months of post-study work visa for our foreign students. But likewise, I think for Indian students, there are huge opportunities. I think, according to me, every student is actually, he has a potential of employment. It's the problem is with the way we impart our education to him or her, that makes him unemployable, right? So for every university, whether it's ODL, whether it's conventional, industry partnerships are absolutely imperative. You have to have industry people sitting right from your board of studies to academic council and including your board of management. And I think the best people that you can catch hold of are our alumni. And that's what we do. Our alumni are presidents and vice presidents of several companies like the L&T, Subramaniam is our alumnus, and Walmart CEOs are alumnus. So I won't talk about symbiosis, but even you all, through the ODL system, I don't know whether you all even keep, I'm sure you do, but if you aren't, please keep a track of your alumni, because they are the best people who can give you a feedback about your program and what needs to be improved in your program, and will bring in the industry element into your curriculum. So I think an alumni center or something. So then it's good, but active involvement of alumni is very necessary. You have to do it. And I think the alumni are the best people to give you feedback, like your own children, the way they give you feedback. She's teaching here. The teacher. Add up to that, ma'am, our students are very proud staying from all walks of life, and the marginals are very important for us. Students have to travel long distances. Please. Thank you. We'll talk. Being an alumni, I feel very proud of I've been into the university, and this is my place. Thank you. So, in view of the paucity of the time, and the students need to travel to far off places from here, there are 2 more items are there on the agenda. One is, this is our tradition to extend our felicitations to our honorable chief guest. Give me a bouquet. Yeah. So at the same time, finally, vote of thanks will be given by our Dr. A.V. Reddy Registrar. Now I request our
Yeah. Our special memento for you. How did you? Sarita Ambedkar, you can keep this in your museum. Yes, of course. And also mention our Yes. presented by Dr. B.R. Seventh convocation. Okay. Thank you very much. So nice of you to learn. Yeah. I'm very fast. Thank you. So far, our university is being visited by wife of Dr. B.R. Ambedkar, Savitaji, and then grandson of Ambedkar, Prakash Ambedkar, and also Anand Teltumde. He also came here during 125th. He gave the lecture, Ambedkar Memorial Lecture, and also you. Now, I'm not directly from the family. It's all right, but in a way you are directly related to their family. Yes, yes. So I hope we keep on extending our these relations a long time to go. And thank you very much for accepting our invitation. Formal vote of thanks. Formal vote of thanks. So good afternoon to all. The respected dignitaries on the dais and off the dais, and dear students who came from long way from here. So here, I'm very much thankful to you, ma'am, on behalf of my own, on behalf of the university, because you are very busy schedule, even though given some time spare here for inspiring and motivating to the entire family of the Ambedkar Open University, for how it is internationalization and how what the advantages, global exposure and everything we have been inspired about your lecture, ma'am. So your lecture has been not able to print because of we have received today morning. We have to the time. First of time. We have to print it and keep in the OER also. That has been almost all to see the everyone and your lecture, ma'am. I'm very much thankful to you for spending the time here to deliver the lecture of our foundation day. So, today's president of the function, Professor Sitaram Rao Garu, for valuable time and speed here and involvement. Thank you for all the way here, sir. Our academic director, Professor Ganta Chakrapani Garu, who spent the time and conveyed everything about that importance of the lecture and as well as the about the Ambedkar's valuable history, etc. So thank you for here, sir. Then the students who came from the various places of the two states of the Andhra and Telangana, particularly, I am very much appreciate and congratulating the people just who are winners of competitive essay writing competition, and the journey of the Ambedkar Open University is a part of the journey of the Ambedkar Open University. I am very much thankful to Faria, my staff, as well as the branches who have been helped for grand success of this function. Thank you, one and all. Group photo. The award winners requested to take a group photo. And directors, you can come over. I'm ready. Directors and branches. Yeah. Myself, I accompanied her in 92. When she came here, I was accompanying her throughout her stay and shopping and everything. Sorry. Again. Yeah.
ఒక్క నిమిషం మేడం, ఒక్క నిమిషం. Place for students. Yeah. యశ్వంత్ నేను ఏమన్నా ఫోటో తీయాలా? ఫస్ట్ రండమ్మా. విన్నర్స్ అవార్డు విన్నర్స్. సార్ ఫోటో గ్రూప్ ఫోటో చేస్తుందండి. పక్కన కొంతమంది